Back in this video we will see the type of asexual reproduction, but before that in the previous video we have seen the lifespan. What is lifespan is the different stages between the time period between the birth and death, and we have seen the different life stages, that is the birth, then juvenile stage, maturity stage, and then aging or senescence, and then finally death. And then we have seen the basic difference between the sexual reproduction and asexual reproduction. Okay, but we have one more thing we have to understand here is that the different organisms have the different lifespan. Though they have a very similar structure, though they have a same sizes, then also they have a different lifespans. For example, the shortest lifespan is of mayfly. This mayfly have a lifespan of only 1 day, that is 24 hours, and within this 24 hours this mayfly have egg stage, that is the birth stage, then juvenile stage, then maturity stage, then aging, and then senescence within the 1 hour. And then human beings, we know that man have lifespan of how much years? That is about 100 years. This is the naturally this is condition considered, but some conditions are there. Man, then parrot. It is believed that this parrot bird have 140 years of lifespan. Tortoise. This tortoise have 100 to 150 years of lifespan. Then banyan tree. This banyan tree, that is Ficus bengalensis, have lifespan of about 200 to 300 years. Then पिंपळाचं झाड म्हणतो आपण त्याला. This people have a lifespan of about 2000 to 3000 years. Then sequoia, that is redwood tree. This redwood tree have lifespan of about 3000 to 4000 years. These are some basic things we have to take into consideration, that though the parrot and the crow have the similar size, that crow have a lifespan of about 15 years only. Only 15 years. Though the people and mango have the similar size, then also they have a different lifespan. It means that the lifespan and the size of organism doesn't mean anything. Okay. Then next we will see the asexual reproduction and the types of asexual reproduction. Earlier we have seen that the asexual reproduction is the uniparental type of reproduction. There is only one parent and there is no fusion of gamete. There is no formation and fusion of gametes. As the no formation and fusion of gamete is there, that's why it involves the only meiotic type of cell division, and clones are formed during the asexual type of reproduction. We will see here the types of asexual reproduction. Types of asexual reproduction. Okay, here first type is the fission. Name itself tells us that fission means breaking. Fission means breaking, and how breaking plays important role in the asexual reproduction. Fission या fission मध्ये पुन्हा काही टाइप्स आहेत, that is the binary fission. बायनरी, बाई याचा अर्थ असतो दोन, आणि काहीही ब्रेक झाल्यानंतर जेव्हा दोन तयार होणार आहेत तेव्हा त्याला आपण म्हणणार आहोत बायनरी फ्युजन. And in this type of fusion, that is the binary fusion, organism is divided into two, and this each separate part grows as a separate individual. In the binary fusion, again there is the first type, that is the simple binary fission.
simple binary fission. This simple binary fission occurs in amoeba. Example is the amoeba. Here, what happens? This amoeba unicellular organisms undergoes division through any plane and forms two different individual amoebas. Okay, next is the longitudinal binary fission. Longitudinal binary fission. This longitudinal binary fission occurs in the euglena. Okay, euglena. What happens here? This euglena undergoes division through this longitudinal plane and forms two separate individuals euglena. Okay, so simple. And the next one is the transverse binary fission. Transverse binary fission. Example of transverse binary fission is the paramecium. Here, this paramecium, simple. This paramecium, this is the paramecium, and this paramecium undergoes the transverse division. This transverse division and forms the two separate parameciums. Two daughter parameciums. लक्षात येतंय, खूप सोपं आहे. आपण ह्या बायनरी फ्युजन मध्ये लक्षात येईल आपल्या अमीबा असेल, युग्लिना असेल किंवा पॅरामोसियम असेल, यांच्यापासून नवीन इंडिव्हिज्युअल्स तयार झालेत, पण अमीबा, युग्लिना किंवा पॅरामोसियम यांची डेथ झालेली नाही. हे मेलेले नाहीत, हे मृत्युमुखी पडलेले नाहीत. आणि म्हणून एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची, जणू काय यांनी अमृत पेले अशा प्रकारे ही गोष्ट लक्षात ठेवायची. काय सांगाल बरं? ऑर्गॅनिझम्स reproduced by binary fusion are immortal. Immortal. काय? Organisms reproduced by binary fusion are immortal. म्हणजे ते कधीही मरत नाहीत. Now, if you take the amoeba in your hand and crush on your palm, and then obviously it will undergo death, but naturally it is considered that amoeba, euglena, paramecium, whatever the organisms are there, they perform binary fusion. They never undergo death, or they are immortal. लक्षात येतंय का? कळतंय? खूप सोपं आहे बघा. फ्युजन मध्ये आपण पाहिलं बायनरी फ्युजन. नेक्स्ट टाइप आहे बायनरी फ्युजन नंतर multiple fission. What happens during the multiple fission? Let's have a look. Okay, multiple fission. This multiple fission occurs in, example is the plasmodium. Plasmodium. This plasmodium is the malarial parasite. Plasmodium. Why I am making this underline? You know that. Okay. Multiple fusion. आणि हे बघा, हे multiple fusion कसं होत असतं? This is the plasmodium cell having nucleus. Very first, it undergoes the rapid nuclear division. This nucleus undergoes division and forms the multinucleated condition. Which condition? Multinucleated condition. And later on it undergoes the cytoplasmic division and forms, what is this? This is the individual nucleus. Many nuclei are formed here, and then this cytoplasm again undergoes the division and surrounds the each nucleus formed, and there is a formation of many cells. There is a formation of many cells from the single cell, and that's why this type of reproduction, this type of fission is called multiple fission, occurs in plasmodium.
Next type of fission is the plasmotomy. Next type of fission is the plasmotomy. Okay. What happens during this plasmotomy? So simple. This plasmotomy, very first we have to understand this plasmotomy occurs in the multinucleated protozoans. This occurs in the multinucleated protozoans. For example, multinucleated protozoans like Opelina, and Pylamyxa. Okay, Opelina, Pylamyxa. These are the multinucleated protozoans. Here, what happens? Very first, this Opelina or Pylamyxa is the multinucleated cell having many nuclei. This multinucleated cell forms the new multinucleated cell. एक अशाच प्रकारची एक नवीन multinucleated cell तयार केली जाते. आणि मग ही सेल कशी तयार होते बरं? सुरुवातीला सिंपल मायटोसिस होत असताना अगोदर कॅरियोकायनेसिस होत असतं, म्हणजे न्यूक्लिअर डिव्हिजन होत असते आणि त्याच्यानंतर सायटोकायनेसिस होत असतं. पण इथं काय होतं? अगोदर सायटोकायनेसिस होतं आणि मग कॅरियोकायनेसिस होतं. आपण पाहूया काय होतं ते. किती इथं पहिल्यांदा काय होतंय? सायटोकायनेसिस होते, म्हणजे एका सेल पासून दोन सेल तयार होतात आणि न्यूक्लियस मात्र या सेल मध्ये 3 राहतात, या सेल मध्ये 3 राहतात. मी फक्त रिप्रेझेंटेटिव्ह घेतलंय. इथं 6 न्यूक्लियस दाखवलेत मी. एका सेल मध्ये 3 दाखवले आणि दुसऱ्या सेल मध्ये पुन्हा 3 दाखवले. एक रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्झाम्पल दाखवले तुम्हाला. मग नेक्स्ट इथं काय झाले? हियर फर्स्ट इज द सायटोकायनेसिस. इथं सायटोकायनेसिस न दोन सेल्स तयार झाल्या. बट इन द लॅटर स्टेज, नेक्स्ट स्टेज मध्ये काय होतं? टू मेंटेन द नंबर ऑफ न्यूक्लियसचा नंबर मेंटेन करण्यासाठी दिस न्यूक्लिअर डिव्हिजन टेक्स प्लेस. म्हणजे याच सेल मध्ये पुन्हा 1 2 3 4 5 आणि 6 न्यूक्लियस तयार होतात. एकापासून 2 म्हणजे 3 पासून 6 अशा पद्धतीने न्यूक्लियस तयार होतात आणि एक्झॅक्टली सिमिलर मल्टीन्यूक्लिएटेड एका सेल पासून मल्टीन्यूक्लिएटेड 2 सेल तयार होतात. कंडिशन इज दॅट नॉर्मली काय होत असतं? अगोदर कार्योकायनेसिस होत असतं आणि मग सायटोकायनेसिस होत असतं. इथं मात्र अगोदर सायटोकायनेसिस होते आणि नंतर कॅरियोकायनेसिस होते. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डिव्हिजन, दॅट इज द प्लास्मोटॉमी. कोणामध्ये होते? मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोझोन्स मध्ये होते. लक्षात येतंय का? कळतं? दिस इज द फर्स्ट, दॅट इज द फिजन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट वी विल सी बडिंग. Second type of asexual reproduction is the budding. Bud means, we have to understand very first, bud means outgrowth. Outgrowth means जे शरीराच्या बाहेर शरीराला सोडून येतं त्याला म्हणतो आपण आउटग्रोथ, म्हणजे टेंगुळ थोडक्यात सांगायचं झालं तर. आणि बघा ही बडिंग, 2 प्रकारची बडिंग असते. दॅट इज एक्झोजिनस बडिंग अँड एंडोजिनस बडिंग. 2 प्रकारची बडिंग असते, एक्झोजिनस बडिंग आणि एंडोजिनस बडिंग. आता ही जी एक्झोजिनस बडिंग असते, या एक्झो मीन्स आउटसाइड, जिनस मीन्स जनरेटिंग, जी शरीराच्या बाहेर जनरेट होते तिला म्हणायचं एक्झोजिनस बडिंग. मग आपण सिंपली लक्षात ठेवणार काय? बड कुठं असते? बड इज फॉर्मड आउटसाइड. बड ही बाहेर तयार होते. एंडो मीन्स विदिन जनरेटिंग, म्हणजे बड इज इनसाइड. बड इज
इनसाइड, बर्ड ही शरीराच्या मध्ये असते, पण इथं मात्र त्या बर्डला एक स्पेशल नाव आहे, त्याला म्हणायचं कॉल्ड जेम्यूल. लक्षात ठेवा, त्यालाच म्हणायचंय जेम्यूल. आता हे एक्झोजिनस बडिंग कोणामध्ये होते बघा. फॉर एक्झाम्पल yeast. What is yeast? Yeast is the unicellular fungus. Okay, this in this yeast what happens here, this is the one single cell of yeast. Over the body of this yeast exogenously one bud is formed, एक बड तयार होते. And after this certain stage, after the म्हणजे एक अशी कंडिशन येते की this bud feels that म्हणजे ह्या बर्डला स्वतःला असं वाटायला लागतं की मी स्वतः आता एक नवीन इंडिव्हिज्युअल म्हणून डेव्हलप होऊ शकते. आणि मग त्या स्टेजला काय होतं बघा, ही पॅरेंट सेल ही राहते आणि मग ही डिटॅच होऊन एक सेपरेट इंडिव्हिज्युअल ईस्ट सेल सुद्धा तयार व्हायला लागते. ईस्टच्या बाबतीत पाहिलं आपण सेम आहे हायड्राच्या बाबतीत. फॉर एक्झाम्पल हायड्रामध्ये पण असंच होतं. लेट दिस इज द हायड्रा, हे हायड्रा आहे. टेंटॅकल्स असतात बघा. ओके, याच्यावरती बड येते. लेटर ऑन दिस बड गोज सर्टन डेव्हलपमेंटल स्टेजेस, टेंटॅकल्स फॉर्म होतात आणि हे डिटॅच होऊन पुन्हा एक सेपरेट हायड्रा म्हणून सुद्धा हे तयार होतात. लक्षात येतं एक्झोजिनस बडिंग. दिस इज द टाइप ऑफ बडिंग. दोन प्रकारच्या बडिंग, एक्झोजिनस आणि एंडोजिनस. लक्षात येतंय, एक्झोजिनस मध्ये बड आउटसाइड असते, ईस्ट मध्ये आणि हायड्रा मध्ये पाहिलं आपण. तर मग एंडोजिनस बडिंग बड आतल्या बाजूला येते. याचे एक्झाम्पल काय आहे बघा. एक्झाम्पल आहे स्पॉन्जिला. स्पॉन्जिला, हा स्पॉन्जिला कोण आहे? दिस इज द ओनली फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज. हा एकच फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज आहे. आणि जर आपण ह्या स्पॉन्जचं स्ट्रक्चर पाहिलं बाळांनो, तर ह्या स्पॉन्जच्या स्ट्रक्चर मध्ये आपल्या लक्षात येतं, ह्या स्पॉन्जचं स्ट्रक्चर जर आपण स्पॉन्जिलाचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल हे स्पॉन्जिला आहे. आपल्याला माहिती आहे स्पॉन्जिलाला पोर्स असतात. अशा पद्धतीने हे स्पॉन्जचं स्ट्रक्चर. ओके, तर ह्या स्पॉन्जिलाच्या मध्ये इनसाइड द स्पॉन्जिला देयर आर birds are developed and these birds comes out through this opening. या ओपनिंग मध्ये मॅच्युरिटी नंतर ह्या बर्ड्स येत असतात. जर आपण एका बर्डचं स्ट्रक्चर पाहायला घेतलं आणि ह्याच्या मध्ये बर्ड असतात, त्या बर्डला आपण जेम्यूल म्हणतोय. एका जेम्यूलचं स्ट्रक्चर जर पाहायला घेतलं आपण तर ते असं दिसतं बघा. अशा पद्धतीने हे जेम्यूल असतं. त्याला ही वरच्या बाजूने अशी ओपनिंग असते. त्या जेम्यूलच्या स्ट्रक्चरला वरच्या बाजूने तशी ओपनिंग असते. आणि जर आपण आतमध्ये पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की या जेम्यूल मध्ये सेलचं मास असतं. मास ऑफ सेल इज देयर. आणि मग हे जे सेलचं मास आहे, हे जे सेलचं मास आहे हेच खरं तर रिप्रोडक्शन युनिट म्हणून काम करणार आहे. याचं नाव आहे, याला म्हणतात या सेल्सला आर्किओसाइट्स. आर्किओसाइट्स. Okay, these archaeocytes after the maturity comes out through this opening and this opening is called micropyle. Opening of gemule is called micropyle. Certain filamentous structures are there which acts as a endoskeletal material. Endoskeleton made up from spiculin protein. spiculin, spiculin protein. आणि यांचं नाव आहे, यांना म्हणतात spicules. These are called spicules. ओके बेटा, लक्षात येतं? काय कळते का नाही? आपण दोन प्रकारचे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाहिले. कोणते दोन प्रकार पाहिले हो? फिजन पाहिलं आणि दुसरं पाहिलं बडिंग. इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी विल सी, आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत फ्रॅगमेंटेशन, रिजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन. हे काही असेक्सुअल रिप्रोडक्शनचे प्रकार आहेत, ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करू. थँक्यू.